హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ అఖిల్ ఏకే రాకెట్ బన్నీ. గుడ్ మార్నింగ్. టైం వచ్చేసి 9:10. అసలు వ్యూ చూడండి. నేను హోటల్ నుంచి ఇప్పుడే ఎగ్జిట్ అయ్యాను అండ్ దిస్ ఈస్ ద వ్యూ వి గెట్. మార్నింగ్ 9 o'clock అయినా అసలు ఆ పైన ఫాగ్ కాదు, క్లౌడ్స్ చూడండి అసలు ఎంత బాగుందో కదా. క్రేజీ సెక్, అసలు సూపర్ ఉంది వ్యూ. సో ఇప్పుడు మేము 8 మెంబర్స్ ఉన్నాము మొత్తం గ్రూప్. 1 2 3 4 5 6 7 మెంబర్స్. 7 మెంబర్స్ ఉన్నాం మొత్తం. సో క్యాబట్ ట్రైల్ రైడ్ వేసేద్దామని వెళ్తున్నాం. స్టార్ట్ అయ్యాము ఇప్పుడే. బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం వెళ్ళాను కానీ నేను 45 minutes ఉన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ రాలేదు, అందుకే క్యాన్సిల్ చేసుకొని వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే 9 o'clockకి రైడ్ స్టార్ట్ అవబోయింది. ట్రిప్ వచ్చేసి 0 చేద్దాం మనం. ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తిరిగి నిన్నైతే 453 వచ్చాము. సో 0 చేస్తాను. వర్షం పడకూడదని అనుకుంటున్నాను నేనైతే. అలా పడితే అదో పెద్ద తవకే నొప్పి. తడిచిపోతాము మళ్ళీ రేపు రిటర్న్ జర్నీ అసలుకే ఆరవు వెంటనే. అండ్ అది కాక మన షూస్ వాటర్ ప్రూఫ్ కాదు, సో వాసన స్మెల్ వచ్చేస్తాయి. అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. సో మన 900 ఒక కవాసాకి 300 అనుకుంటాను. అది నెక్స్ట్ వర్స్ 650 ఉంది. మిగతా అన్నీ యమహా అండ్ హార్లీస్. బట్ క్రేజీ ఉంది కదా. ఆ ముందు కూడా అలాగే ఉంది. మొత్తం చెట్లు ఉండడం వల్ల ఈ చల్లదనం కూడా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. 17.5 degrees ఉంది మనకి యాక్చువల్గా. అంత చల్లగా ఏం లేదు, బట్ చల్లగా ఉంది. అంతా మంచిగా లైన్ ఫార్మేషన్లో వెళ్తున్నాము. అటు ఇటు జిగ్జాగ్గా ఉన్నాం అందరం. ఎందుకంటే ఎవరైనా సడన్గా బ్రేక్ వేసినా అందరం పోయి గుద్దుకోకుండా. అని డబ్బులు సంపాదిస్తూ ట్రావెలింగ్ చేయాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపాసిబుల్. నేను అలాగే వర్క్ చేసుకుంటాను. సాటర్డేస్ అంటే రైడ్స్కి వెళ్తాను. వన్స్ నా పిఆర్ వచ్చాక మాత్రం బ్యాన్ఫ్ అయితే ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే బ్యాన్ఫ్ వెళ్ళాలంటే మినిమం 1 month కావాలి నాకు. అది ఇక్కడి నుంచి 5,000 kilometers నేను ఉండే ప్లేస్ నుండి. అప్ అండ్ డౌన్ 10,000 kilometers. ఎలా లేదన్నా ఒక 15 days ట్రావెలింగ్లోనే పోతుంది. అక్కడ ఒక 5-10 days. ఎందుకంటే బ్యాన్ఫ్, జాస్పర్ ఇవన్నీ చూడాలంటే మినిమం ఒక 2-3 days కావాలి. అండ్ ఇంకో 2 days ఆల్బర్టా లోకల్ చూద్దాం మనం. అయ్యా 1 month లీవ్ ఉన్నప్పుడు వెళ్తాం. Oh my God, crazy bros. The world famous Cabot Trail. So hey everyone, ఇప్పుడే ట్రైల్ స్టార్ట్ చేసాము. మొత్తం ఘాటే. అసలు సూపర్ ఉంది. నాకైతే అసలు చూడండి ఆ బైక్స్ అలాగా టర్న్ కర్వ్లో ఇంక్లైన్ చేసినప్పుడు ఎంత బాగుంది కదా. ఈ ఘాట్స్లలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నేను సిడ్నీ ఓ మై గాడ్ చూడండి, సిబియూలో చదివేటప్పుడు ఇన్వర్నెస్లో ఒక దగ్గర పనిచేసేవాడిని గోల్ఫ్ కోర్స్లో. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ సమ్మర్ టైంలో బైకర్స్ వచ్చేవాళ్ళనమాట. వాళ్ళని చూసి నేను ఎప్పుడు వెళ్తాను అనుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు నేను కూడా వచ్చాను. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది నాకు తెలుసు కనీసం. అసలు చూడండి అద్దరిపోలా అటు నుంచే వచ్చాం మేము. ఆ రోడ్లో నుంచి ట్రైల్ లైక్ ఫుల్ గ్రీనరీ ఉంది. అది ఆ గ్రీన్ చూస్తుంటేనే కొంచెం పాజిటివ్ వైబ్స్ వస్తున్నాయి. ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఏదో ఉంది భయ్యా.
వ్రాంగ్లర్. ఎక్కడ ఆగినప్పుడు ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కడుపులో ఏవేవో పరిగెత్తేస్తున్నాయి. ఫస్ట్ ఏం చేసినా బ్రేక్ఫాస్ట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలి ఎవ్రీడే. లేకపోతే అసలు ఆ రోజంతా దరిద్రంగా ఉంటుంది, చిరాగ్గా. ఇప్పుడే ఆగాము దగ్గర, ఆగి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాము. 5 minutes రెస్ట్ బ్రేక్, వాటర్ బ్రేక్ అది తీసుకున్నాము. టోటల్ 300 kilometers అంటే ఈరోజు ట్రైల్. ఇప్పుడే కనుక్కున్నాను. మనం ఫ్యూల్, ఐ థింక్ వీ నీడ్ ఫ్యూల్ కావాల్సి వస్తుంది మనకి. 82 kilometers అంతేనా? జస్ట్ 82 kilometers చేసాను ఇప్పటివరకు, అంతే. వేల్ వాచింగ్ టూర్స్ యాక్చువల్గా అవును, బోట్స్లలో తీసుకెళ్తారు వేల్ వాచింగ్ కోసం. మీ అదృష్టం బాగుంటే కనిపిస్తుంది, లేదంటే లేదు. గ్యారంటీగా కనిపిస్తుంది అని ఏం లేదు అక్కడ. జస్ట్ వాళ్ళు చెప్తారు, మీరు బుక్ చేసుకునేటప్పుడే కొంతమంది చెప్తారు, కొంతమంది చెప్పరు. గ్యారంటీ ఇవ్వలేము మేము కనిపిస్తుంది అని. సో యా, వాటర్ చూడండి ఎంత బ్లూ ఉన్నాయో. Oh my God, guys. సూపర్ అంటే సూపర్. వ్యూ పాయింట్ క్రేజీ అసలు. లైట్ హౌస్ దగ్గరకు వెళ్తున్నాము, దిగుదాం అక్కడ. వ్యూ క్రేజ్ సార్, చూడండి వ్యూస్ అసలు పోవట్లేదు. ఎటు వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళినా వ్యూస్, క్రేజీ వ్యూస్ ఉన్నాయి. రైడ్ అయితే సూపర్ అవుతుంది. ఇప్పటివరకు హాఫ్ డిస్టెన్స్ కూడా చేయలేదు మేము. 4 hours, 9, 10, 11, 12, 40 ఆల్మోస్ట్ 4 hours అవుతుంది. అంటే ఎవ్రీ వ్యూ పాయింట్ దగ్గర ఆగి ఫొటోస్ తీసుకుంటాం అనమాట, అందుకే లేట్ అయిపోయింది. హే గాయ్స్, టైం వచ్చేసి 2:10 అవుతుంది. ఇప్పుడే ఫుల్ హెవీగా లంచ్ చేసాము. లంచ్ చేసి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్కడైనా ఫ్యూల్ కాగాలి. ఫ్యూల్ కొట్టించుకొని ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం. ట్రైల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. ఇంకా మళ్ళీ హాఫ్ అయింది, ఇంకొక హాఫ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఫ్యూల్ కావాలి, ఎందుకంటే నా రేంజ్ 70, 90, 120 ఉంది అంతే.
నాకు దీని సౌండ్ ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అయితే పిచ్చగా నచ్చేసింది. చాలా బాగుంది దీని ఎగ్జాస్ట్ నోట్. మీకు వినిపిస్తుందో లేదా? Advisor. ఇక్కడ ఉన్నాం. ఇక్కడ కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అసలు వ్యూ చూడండి, అసలు క్రేజీ. మన బైక్ చూడండి ఎంత బాగుందో. కొంచెం మట్టి ఉంది, బట్ ఇంటికి వెళ్ళి క్లీన్ చేయొచ్చు. కర్వ్స్ క్రేజీ ఉన్నాయి అసలు. మంచి ఇందాక ఒక డుకాటీ వెళ్ళింది, అబ్బబ్బబ్బబ్బా ఏం లీన్ చేసింది బైక్ని. డుకాటీ V4 అనుకుంటా. అసలు లీనింగ్ క్రేజీ చేసింది. అదో ఇవి వీళ్ళిద్దరే. Crazy lean. డుకాటీ వెళ్ళిపోతున్నాయి చూడండి. ఓ మై గాడ్, ఒకటి R1 ఒకటి డుకాటీ. ఘాట్ దిగుతున్నాం ఇప్పుడు. కర్వ్స్ లీనింగ్ మాత్రం నాకైతే పిచ్చగా నచ్చింది. నేను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నా కర్వ్స్లో. చాలా పెద్ద కర్వ్. నేను ఏం చెప్పను, కామెంటాను, మీరే చూడండి అసలు. వ్యూ ఓ మై గాడ్. ఎంతోమంది బైకర్స్ అయిపోయారు ఇక్కడ. మరి రెడ్ సిగ్నల్